Welcome to QrepubliC. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Welcome back to QrepubliC. Today is October 26, 2020. It's Monday. Department of Finance to address legal issues of mining assets. BDO, Unionbank profits rebound in Q3. So these are according to philstar. Check po natin yan later. Ang mga stocks na re-reviewin po natin today, these are Converge, dito CME, Now Corporation, Merrimart, MRC Allied, AC Energy, Chelsea, RLC, MEG and IRC. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito at sa mga hindi pa po na-subscribe sa channel natin, I am inviting you to subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa mga stocks na nire-review natin almost every day. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming salamat po. News coming from the philstar.com. Index seen reaching 6,500. So after finishing strong last week, the next target and resistance level is at 6,583 level. And after po nun, ang tinitingnan po natin is around 6,700. Kung papansinin niyo po yung PSEI natin today, it could be na magkaroon tayo ng little pause or little consolidation bago po tayong mag-proceed sa 6,500. And i-highlight lang po natin itong mga to. So the continued measures to reopen the economy, progress on the US stimulus discussion between the Republicans and Democrats, and the approval of the remdesivir drug by the FDA to treat the COVID-19. So these are all contributed to investors' optimism. And also, the PSEI was also higher after the latest moves to further reopen the local economy, such as allowing some foreign nationals to enter the Philippines starting November 1. Higher capacity of religious gathering to 30% from 10% in some areas. Further easing restrictions on some public transportation, such as motorcycle taxis, and full 100% capacity for hotels in some areas and allowing the reopening of some tourist areas. So, maganda po yung pinapakita ng ating local government, easing the restrictions and kumbaga parang increasing yung mga tao in a certain place. So, lahat po ito is nakakontribute po sa pagtaas ng ating PSEI. And for detailed information or for the numbers na makikita po ninyo dito sa article na to, you can check it at philstar.com. News coming from philstar.com. BDO, Unionbank profits rebound in Q3 from pandemic buffer boost. In separate disclosures to the stock exchange on Monday, BDO Unionbank Incorporated reported a 3.16% year-on-year increase in net income to 12.3 billion last quarter, while Union Bank of the Philippines netted 4.2 billion pesos during the period, up 11% annually. So, in other words po, ito pong article na to, generally, pinapakita po na meron pong magandang income itong si BDO at si Union Bank despite of the pandemic. So meron nga pong statement dito si BDO, no? Despite BDO's promising results, the bank recognizes that the pandemic difficulties still lie ahead. So that's according to their statement. And also the delinquency problem on loans have not yet peaked. Interest rate caps on credit cards will be instituted soon, and there are added costs in doing business as a result of necessary precautions inherent in the bank's operation. So that's according to BDO. So yung for detailed information as well as detailed information sa kanilang mga parang deficit or yung mga plano po nilang gawin in the near future, makikita niyo po siya dito sa philstar.com and you can read the full article. News coming from the philstar.com Department of Finance to address legal issues of mining assets. So the DOF has formed
an interagency team tasked to address legal issues. And ito po mga interagency team po natin. These are composed of DOF or Department of Finance, Privatization and Management Office, pati na rin po yung DENR. So, ito nga po, i-quote natin to. Earlier, Dominguez said, the government is pushing for the privatization of its mining assets to help reinvigorate the mining industry, thereby providing more jobs in rural areas and propelling economic development in the countryside. Also, according to the PMO, some of the mining assets that are still facing legal issues are the copper gold project of the Marikina Mining Corporation in Negros Occidental, nickel mines of Nonok Mining and Industrial Corporation in Surigao, and the gold and copper mine of the North Davao Mining Property. So, pretty much, on the go pa rin po ang ating government to improve yung ating mining industry. So, we can still see some good upside with our mining sectors. And for you to read or for you to know more information about this article, you can go to philstar.com and read more information about this report. So, check na po natin yung current na takbo ng ating PSEI. For our PSEI today, meron pa rin po tayong pagtaas sa kanya ng 7 points or 0.11%. Nasa 6,400 area po tayo going to 6,500 and 4.44 billion po yung naidagdag sa ating net foreign. So this is the first time na nagkaroon tayo ng green volume na billion yung pumasok. So ipansinin po natin medyo pataas po ng pataas yung net foreign na na-accumulate po natin dito sa ating PSEI. Though nagkaroon po tayo ng red candlestick today, that is because yung opening price po natin is actually 6,496 and yung parang naging closing natin today is 6,491. So kumbaga parang hindi po natin na-sustain yung opening price natin today. Pero still, it's a good performance po para sa ating PSEI. Pero as of the moment po, ito po yung nakikita natin sa kanya. So check po natin yung ating chart para kay PSEI and let's see kung ano po yung makikita nating indicator para sa kanya. So per hour chart kay PSEI, nandito po tayo sa range natin between 6,418 going to 6,587. Pero yung candlestick natin today is a sign of rejection. It could be na because of the, alam nyo yun, buong linggo natin last week is nagkaroon tayo ng puro green candlestick dito ay nagkakaroon tayo ng parang profit taking today. Pero otherwise, we are still uptrend and yung mga candlestick natin is nasa ibabaw pa rin ng blue line ng Ichimoku natin. And sa Bollinger Bands natin, we are still above the blue line. Pero kung papansinin natin, it could be na pwede na tayong umilalim dito sa blue line natin. So baka magkaroon muna tayo ng little consolidation bago natin matouch itong 6,500. Pero it's still a good uptrend pa rin po yung nakikita natin sa kanya. When it comes to volatility naman, sa paggalaw ng PSEI natin, di naman siya ganoon ka-volatile. And for our stochastics, is nasa above 80 tayo. Maybe kailangan lang huminga konti na itong PSEI natin touching this 80 area then bago po ulit umakyat. That's why we are seeing na we can experience a little consolidation bago po tayo pumunta dito sa 6,500 area. And for our market summary, so kung nung Friday is half of the pie po yung green natin, ngayon is 40.3% lang. And mas lamang na po yung declines natin at 42.3. Could be na marami na po nagpa-profit taking. And yung unchanged natin is 17.4%. Pero ang pinakamaganda po dito is marami na po tayong foreigners na pumapasok dito sa ating PSEI. Pero as of the moment, yun po muna yung nakikita natin. We can experience little consolidation, little pause, kumbaga sa ating mga stocks bago po tayo mag-continue dito sa 6,500 area. So check na po natin. Muna po nating reviewin which is si Converge. Today, October 26, 2020, Converge ended at the price of
15 pesos and 22 centavos. So, nireject po ng market yung IPO price natin na 16.80 for Converge. And per the volatility, it looks like na natanggal na po yung pressure ng selling. Kasi kung makikita po natin, from this time na nag-open ng 16.78 I think, and umabot ng 16.80, then dumire-diretso ng pagbagsak. So ngayon po, wala po tayong nakikitang volatility sa kanya. And when it comes to stochastics, medyo mahina rin yung batak ng ating mga buyers. Kumbaga parang hinabol na lang po yung last candlestick natin bago mag-close yung market. So currently, per the Ichimoku Cloud na indicator natin, yung blue line natin is still down. So ito is yung parang 9 candlesticks average nito ni Converge. So medyo hindi pa siya ganun ka-accurate. Pero kung gagamitin natin itong si Ichimoku Cloud, it looks like na magpo-point down or mag-go down pa itong si Converge into this retracement at 14.93. And then kung si Bollinger Bands naman, nag-expand siya going to the down side of this Converge. So what I'm trying to say is that ito pong 15 peso area natin will be our major resistance as of the moment. And per the volume, makita po natin na medyo maliit lang yung volume. And nung bumaba na yung price, dito na po nagsiangatan yung mga volume natin o yung mga buyers natin. So currently, makita natin siya natatakbo between 14.93 to 15.33. Could be tomorrow, matouch natin to or ma-break natin. Pero I don't think masusustain siya. And the thing that we can observe here is that ito pong si Converge maybe magko-consolidate po muna in between ng 14.93 to 15.33 sa nakikita po natin mga indicators sa ngayon. So i-check po natin siya ulit by tomorrow and let's see kung ma-maintain niya po ba itong level na to or mag-go down pa tayo dito sa next area na 14.42. So ito po yung titingnan natin by tomorrow. So kung wala pa po kayong hawak na shares ni Converge, I suggest mag-observe po muna tayo kasi first day pa lang and then nagkaroon tayo ng rejection sa 16.80 na IPO price and we don't know yet kung saan tayo magko-consolidate or kung ano yung magiging price natin talaga dito kay Converge since yung 16.80 has been rejected by the market. Dito ended at the price at 6 pesos and 81 centavos today, October 26, and per hour retracement, nagkaroon po tayo ng rejection after niya pong matouch itong 6.88 area. However, na-maintain po natin yung 6.81 level and hindi na po tayo bumaba dito sa 6.70 area. Kung iti-check po natin si Ichimoku Cloud, nasabi po natin last time na itong mga candlesticks na ito is magandang sign po since hindi po niya dumiretso or hindi po siya dumiretso pa ilalim ng blue line natin. And kung makikita natin, iniiwan ng mga candlesticks ngayon itong si blue line natin na indicating na may magandang uptrend po itong si dito. And per the Bollinger Bands, maganda rin po yung pinapakita niya kasi iniiwan din po ng mga candlesticks natin itong red line natin and going into the resistance area. Ang magandang pinakita niya po today is tinouch niya po ito. Ibig sabihin, may mga buyers tayo na gustong pataasin itong si dito or gustong pumunta sa next level natin between 6.88 to 7.32. Per the stochastics, may kita po natin na pumupunta na po ulit tayo dito sa around 80 area natin into the overbought area. For the past candlesticks, may kita po natin nag-flat lang tayo around stochastics 50. Pero nung nagkakaroon na po tayo ng mga green candlesticks is umaangat na po tayo indicating na may mga buyers po tayo dito. And per the ATR, after po nitong mga candlesticks na to is nagkakaroon po tayo ng parang pagbawas sa pressure dito. Kasi yung pressure na nakuha po natin last time is almost selling. And since ngayon, nagkakaroon na tayo ng mga buying pressure, kumbaga naka-counteract natin siya. Hindi na po siya dumiretso dito sa pataas natin and sa halip is parang humihinga po yung ATR natin. So what I'm trying to say is that volatility-wise, sa pressure natin kay dito, wala po tayong nakikita. And ang nakikita natin per the stochastics is that bumabalik yung mga buyer natin. So
if that's the case, makikita rin po natin na consistent po itong mga green volume natin. And if i-check nyo po yung net foreign nito dito, may consistent support din po tayo kay net foreign. Check po natin siya later. And if that's the case, makikita po natin na may possibility na babasag po niya itong 6.88 area, and then magtuloy tayo dito in between 6.88 to 7.32. So, check po natin yung kanyang net foreign for today. So, kung i-check po natin net foreign dito na stock, makikita po natin beginning October 16 up until today, meron po tayong solid support coming from the net foreign. And actually, kung i-check niya rin po yung history niya, maganda po yung pasok ng net foreign natin dito kay dito. So, per our indicator and per the support of our net foreign, there is a good chance na si dito is magtuloy-tuloy and mabasag itong 6.88 area natin. And kung titingnan nyo nga po, yung volume natin is nagiging consistent na po after natin mag-consolidate dito sa area na to. So, hindi po natin nakikita si dito na bumaba dito sa level ng 6.53. At ang nakikita po natin sa kanya is patuloy niya po itatouch itong 6.88, and more likely mababasag niya po ito going into the next resistance na meron tayo around 7.32. Next naman po natin si Now Corporation. So today, October 26, 2020, nag-end po siya sa price na 4 pesos and 85 centavos. Last time po na chinek natin itong si Now Corporation, we have said na medyo maganda yung nagiging candlesticks niya kasi dumidikit na po tayo dito sa blue line. Ang nangyari po ngayon dito sa candlestick na to, after niya pong dumikit sa blue line, nag-reject po siya at bumaba po siya dito sa area na to, and nag-close tayo nga dito sa 4.85. And per the Bollinger Bands, ang nakikita po natin dito is malayo pa naman siya sa red line natin. Kaya lang, kung titingnan po natin or i-analyze po natin si Cloud at si Bollinger Bands, it looks like na nandito pa rin po siya at magko-consolidate pa rin po itong Now Corporation natin between 4.76 area to 5.09. Per the ATR, though hindi naman tayo ganun ka-volatile, wala rin naman tayong nakikitang masyadong mabilis na pagbagsak or pagtaas sa kanya. So, kumbaga, we are still consolidating dito kay Now Corporation. Pero when it comes to the selling pressure, kasi ito po yung selling pressure natin, start siya noong October 14 per this candlestick. And wala naman tayo nakita ang pagtuloy-tuloy na selling pressure sa kanya. Kumbaga, parang nababalance pa rin yung ating mga buyers and sellers sa kanya. And kung stochastics naman yung titingnan natin, medyo mahina pa po yung pasok ng buyers natin. And nandito pa lang tayo dito sa stochastics 51. Pero yung sentiment pa rin po natin sa kanya or yung bias pa rin natin sa kanya is still the same. Si Now Corporation is still uptrend. It's just that nagko-consolidate pa siya dito sa area na to between 4.76 to 5.09. So ito yung time now or ito yung range na pwede tayong mag-accumulate ng mga some shares sa kanya para kapag tumaas po siya is pwede tayong makapag-trade sa kanya and we can become profitable. Kasi remember, yung mga telco po natin is still in demand as of this time. So ang bias pa rin po natin sa kanya, it will still go up. Magpapatuloy po yung uptrend ni Now Corporation. At segundahin na rin po natin siya ng net foreign indicator, itong si Now Corporation na stock natin. So today, kahit mababa po yung price natin today, nagkaroon pa rin tayo ng positive dito sa net foreign natin around 590,000. And kung i-check nyo rin po naman itong net foreign indicator natin, is supported naman po ito ng ating mga foreigners. So for Now Corporation, for now, makikita po muna natin siyang magko-consolidate between 4.76 to 5.09. Merimart today ended at 3 pesos and 42 centavos, and per our chart makita po natin na itong blue line, which is the resistance of Merimart sa ating Ichimoku cloud, is already been broken. And ito ring 3.22 and itong 3.32 na galing sa ating retracement is kumbaga nabasag na po niya. And kung chart po natin yung titingnan po natin, ang gagawin po na niyang trading channel is will be between 3.40 to 3.57. ATR wise, kung check natin,
wala naman po tayong volatility na nakikita sa kanya. And we are still here at 0.13 pips. And when it comes to our stochastics, makikita po natin na bumabalik na po yung buyers natin. And we are going or reaching this 80 area, which is a good sign na marami po tayong buyers dito kay Merrimart. So check po natin yung ating cloud kung ano pa makikita natin. So ito na nga po, nabasag natin itong blue line na to, which is our resistance kay Ichimoku Cloud. And ang maganda dito is humiwalay na po yung candlestick natin dito sa blue line natin, which is a good sign para po magkaroon tayo ng good strength sa ating uptrend dito kay Merrimart. And for the Bollinger Bands, makikita po natin na tinouch niya na rin po itong blue line. Kumbaga kasi yung pangit na makikita natin dito is kapag dumikit siya dito sa red line, sign na magkakaroon tayo ng parang sideways sa kanya. Pero since yung mga past candlesticks po niya and up until today is tinouch na po natin tong blue line na to, so maganda rin po yung pinapakitang takbo ng stock na to na si Merrimart. So having that said, we can say na nandito na po tayo sa next level between 3.40 to 3.57. At i-add na rin po natin dito kay Merrimart yung support ng ating net foreign. So today is the 4th consecutive day na meron tayong millions na pumapasok coming from our net foreign. And kung i-check nyo rin po naman yung history, beginning nung na-break na po natin yung 3 peso area is pumapasok na po itong mga net foreign natin kay Merrimart. That's why we are looking for this stock, Merrimart, to play between 3.40 to 3.57. Check naman po natin itong si MRC. So for today, October 26, na-reach niya po itong resistance natin sa ating retracement at 0.41. That's why makita po natin after reaching this area is nagkaroon po tayo ng ilang profit taking. Pero napakalaki po ng volume na ito, napakarami po nating buyers today. And yung volatility natin dito kay MRC is still ang taas. So yung mga nakaraan na mga candlesticks natin is mataas na po yung volatility natin and mas tumaas pa po yung volatility natin today. Kung titingnan po natin yung stochastics natin, it's a good sign kasi na-reach po natin itong 80 natin, indicating na marami po tayong buyers for today. Pero it looks like naiwanan po itong red line natin. And siguro baka magkaroon tayo ng konting paghinga. Pero otherwise, ang nakikita po natin dito is still strong uptrend pa rin po itong si MRC. Kung hindi man po tayo magtuloy dito sa next level natin by tomorrow to 0.41 to 0.49 is may kita natin na baka mag-consolidate muna tayo dito near the resistance area. Kasi dito sa Ichimoku Cloud natin is yun nga po, nag-expand na po yung blue line natin sa red line natin. And itong mga candlesticks na to is nakadikit po dito sa blue line natin, and today humiwalay po itong candlestick natin dito sa blue line natin. So indicating rin po na maganda itong strength na pinapakita ni MRC for doing an uptrend. And per the Bollinger Bands, nire-reach na rin po ng candlesticks natin itong blue line ni Bollinger Band. So strong po yung pagiging uptrend natin dito kay MRC. It's just that mataas po yung volatility natin or malakas yung pressure natin kasi nga ang laki ng candlestick or green volume na ginawa natin today. So there is a possibility na ma-break natin ito resistance na to and mag-play po tayo between 0.41 to 0.49. However, baka po makita muna tayo ng little consolidation bago natin siya magawa dito kay MRC. So observe nyo po muna siya. Baka po kasi magkaroon tayo ng profit taking dito and hindi pa tayo matuloy dito by tomorrow or the day after tomorrow. Pero definitely, we are looking forward into this area between 0.41 to 0.49. Idagdag lang din po natin kay MRC itong mga net foreign na nakikita natin. So this is the 3rd day or 3 consecutive days tayo merong good net foreign indicator sa kanya. And today, hindi lang po basta hundreds of thousands yung pumasok sa kanya. Meron tayong 2.24 million. So kung makikita nyo rin po, hindi po masyado yung mga million na transactions natin dito kay MRC. Pero beginning today, nakita po tayo ng magandang net foreign sa kanya ng 2.24 million.
That's why yung bias pa rin po natin sa kanya will still play or will still go into this area between 0.41 to 0.49. Check din po natin itong si ACEN. So today, October 26, 2020, ACEN ended at the price 3 pesos and 79 centavos. And check po natin first itong stochastics natin. Kasi ang magandang ginawa ni ACEN ngayon, since nakita po natin itong blue line and yung red line natin is hindi na po na-touch itong around 80 area natin. Kumbaga parang napaka-strong po ng mga buyers natin. So magandang ginawa niya po ngayon is nag-dip po muna siya dito sa 80 natin, but it's still a good kasi nandito pa rin tayo sa overbought area, indicating na marami pa rin tayong buyers sa kanya. Pero this is a good sign indicating na huminga po itong si ACEN kahit papano. And yung volatility natin still nananatiling mataas dahil yung pagtaas po niya is patuloy din po. That's why meron tayong mataas na pressure sa kanya. And check po natin ito si Ichimoku Cloud natin. Maganda pa rin po yung pine-perform ng mga candlesticks natin. Nakaibabaw pa rin tayo kay blue line. And addition na nga yung pag-cross ni blue line dito. So, meron po tayong uptrend na nakikita dito kay ACEN. And per the Bollinger Bands, ang ganda rin po ng pinapakita ng mga candlesticks natin. We are touching and we are going over dito sa blue line na to. So, kumbaga parang hindi tayo umiilalim kay blue line, which is a good sign sa uptrend na stock. Ibig sabihin, may chance pa tayong magtuloy. So, having this said, yung mga indicators natin, magaganda pa rin po yung pinapakita. And meron na po tayong, kumbaga parang breathing na nakita dito kay ACEN. Ang bias pa rin natin sa kanya will still go through into this 3.97 area. And we can even break it. And we can go on the next level between 3.97 to 4.53. Kaya lang, having this candlestick, we can see some consolidation muna bago tayo tumuloy dito sa area na 3.97. Check na rin po natin yung mga net foreign ni ACEN. So, today, meron po tayong nakitang red indicator sa kanya na 1.4 million. Pero kung titingnan naman po natin yung history niya, is maganda naman po yung pasok ng mga net foreign. So, kumbaga parang normal lang na magkaroon sa kanya ng net foreign na or red dito sa net foreign indicator niya. So still ang bias po natin sa kanya will still going to touch this 3.97 and we can still even break it. Pero we can also observe as of the moment some little consolidation bago po tayo tumuloy sa kanya dito sa next level. Check naman po natin si Chelsea. So today, October 26, 2020, Chelsea ended at the price of 5 pesos and 90 centavos. And it looks like nagko-consolidate siya dito sa area ng 5.90. Last time, nung chinek po natin siya per the cloud, kagaya po siya ni dito, hindi na po siya tumuloy pa sa ilalim ng blue line natin. So, nakita rin po tayo ng mga candlesticks na nasa ibabaw ng blue line natin. So, itong si Chelsea still uptrend, pero meron po tayong parang little consolidation dito sa 5.90 area. Kasi kung mapapansin natin yung volume natin, consistent naman siya, pero ngayon nagkaroon po tayo ng rejection. And dito sa stochastics natin, maganda naman yung pinakita niya today. Abot natin tong around stochastics 80 dito sa overbought area natin banda, pero naiwan itong si red line natin. And per the Bollinger Bands, dito sa Bollinger Bands, nasa gitna lang po siya ng red line tsaka blue line natin, indicating na meron po tayong sideways na ma-observe sa kanya. Kasi if ever man, malakas po yung trend or malakas yung pagiging uptrend nito ni C or ni Chelsea, dapat dumidikit na po tayo sa blue line. So far, malayo pa tayo sa blue line ni Bollinger Bands. And pagkatapos nga po na itong good candlestick natin October 23 is nagkaroon tayo ng rejection today. So kumbaga we are still observing a consolidation dito ay Chelsea, pero ang bias po natin dito is still uptrend since yung market sentiment natin when it comes to our telco is still good. So we can still observe this range between 5.72 to 6.19. And as of the moment, we are seeing na magko-consolidate muna dito si Chelsea sa range niya between 5.72 to 6.19.
Check na rin po natin yung foreign indicator ni Chelsea. As of the moment, meron po tayong green indicator dito sa 976,000 dito sa net foreign natin. And unlike dito, puro millions yung pumapasok kay net foreign ni dito. Pero kay Chelsea, makikita natin na hindi naman millions, though makikita natin na supported din naman siya ng ating mga net foreign. So, yun lang po muna yung nakikita natin kay Chelsea. Still consolidating, going into the area of 6.19, which is our current resistance sa kanya. Balikan lang din po natin si RLC. So today, October 26, 2020, nag-close po siya sa price na 16.10 and it looks like na itong mga candlesticks natin, though nakikita natin nag-consolidate pero in-hold po nila itong 16.10 na position and yung mga volume naman natin is maganda. And per hour stochastics, na-maintain po natin itong overbought area dito sa around stochastics 80. And per hour ATR, wala pa rin po tayo nakitang pressure or volatility sa kanya. So, sa cloud po natin, still pa-expand pa lang po itong si blue line kay red line. And still maganda po yung pinapakita ng mga candlesticks natin since nasa ibabaw tayo ng blue line. And then, for the Bollinger Bands, though na-touch natin tong blue line nito, pero still yung closing price natin sa kanya is still above the blue line, which is magandang indicator pa rin po para po sa ating Bollinger Bands or sa trend na tinatakbo nito ni RLC. So just a reminder, itong mga ginagamit nating mga indicators sa kanya is with a mathematical equation. So minimeasure po natin yung mga past na performance or candlesticks nito ni RLC. So, per the indicator wise, nakita po natin na still magko-continue po tayo going up dito sa 17.08 area, which is our resistance. So, still uptrend and meron pa rin po tayong upside going into this area. Pero kung sa tanong po na mababasag ba natin itong 17 peso area, we'll still need to check in the next few days once na ma-reach na po natin itong resistance na ito. Balikan lang din po natin si Mega World. So today po, October 26, nag-end po siya sa price na 3.17 pesos. And pansinin po natin tong stochastics na maintain po natin tong overbought area na around 80 per stochastic. So ibig sabihin, marami po tayong buyers na pumapasok. And per hour volume, maganda rin naman po yung tinatakbo ng volume nito ni MEG. So kumbaga parang average naman po yung tinatakbo niya. Per the pressure or volatility, wala rin po tayo nakikitang pressure dito kay MEG. So, kumbaga parang sustain lang po ng mga buyers and sellers natin itong si MEG. And sa ating Ichimoku Cloud, so tuluyan na nga pong na-cross or nag-expand na po si blue line natin dito. So, it's still a good entry signal para po kay MEG na stocks natin. And for the Bollinger Bands, maganda pa rin po yung tinatakbo ng mga candlesticks natin kasi nasa above blue line po tayo. So ito rin po is entry signal para po kay Mega World. So having said that, we can still see na matatouch natin tong area ng 3.21 na ating resistance and we are going to play on the next area which is between 3.21 to 3.45. Check din po natin tong si IRC. So, one of our trending stocks as well. So, today, October 26, nag-end po siya at 1.52. And malaking volume po yung ginawa niya today. And kung papansinin po natin, parang pang ilang beses niya ginawa to? Isa, dalawa, tatlo, apat. Pang-apat na beses niyang ginawa ito. So, kumbaga, gumagawa tayo ng uptrending channel dito kay IRC. So, every time na meron siyang malaking volume is about to touch the resistance and then magkakaroon siya ng konting consolidation and then babasagin niya yung resistance and then consolidation, magdidip ng konti and then patuloy niya pong binabasag ito. And yung parang last na ginawa natin sa kanya is nagkaroon siya ng malaking green volume then bumagsak siya and then nag-consolidate siya near the resistance. So kung ito po yung check natin, it could be na ganito rin yung gawin niya for the current range. Meron po tayong current range ngayon na 1.41 to 1.57. It could be na by tomorrow, magkaroon din tayo ng massive selling
And then the day after tomorrow is magkaroon tayong consolidation near the resistance, or pwede rin namang magtuloy siya and then bababa siya and then magtutuloy siya and then bababa ulit. Kumbaga parang magda-range muna siya dito in between. So we don't know yet, but definitely itong si IRC is going uptrend, and most likely hindi muna natin siya babasagin as of the moment. Makita muna tayo ng little consolidation, but I don't know yet kung bababa pa tayo dito sa area na to, kasi last time bumaba tayo pero nag-consolidate na the day after tomorrow. So more likely, kung wala pa kayong hawak kay IRC, observe nyo muna yung candlestick niya tomorrow. Pero basing it on the history, after niya magkaroon ng malaking green candlestick is magko-consolidate siya bago niya basagin itong resistance, which is now 1.57. Per the cloud natin, uptrend naman ito, and after natin matouch or mag-go below sa blue line, itong malaking green volume niya is nag-above na naman sa blue line natin. And per the Bollinger Bands, so papansinin din natin, yung mga candlesticks niya is umiilalim dito sa blue line, and then magkakaroon siya ng malaking candlestick, then iilalim na naman sa blue line. So ito, may malaking candlestick na naman, so more likely ilalim na naman tayo sa blue line then bago natin basagin ito. So check nyo lang po maigi kung ano magiging options nyo sa kanya. Sa stochastics wise, maintain niya naman po dito yung around 58, and kumbaga parang di naman tayo bumababa sa kanya, and meron tayong consistent na buyer sa kanya. Pero after niya ma-reach itong 880 area, looks like nabababa muna siya. That's why makita rin natin sa volatility wise niya is medyo magulo rin, so medyo volatile siya. Pero so far, yun po yung pattern na nakikita natin dito kay IRC. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And I am inviting you to please subscribe on this channel, especially po sa mga hindi pa po na-subscribe, para po maging updated kayo sa mga videos na nilalabas po natin almost every day, particularly sa mga insights na binibigay natin sa mga stocks na nire-review natin. Maraming salamat po sa oras ninyo. I'll see you soon. QRepublic.